Hey everyone, welcome back. Welcome back to Rio Academy. Good morning, my dear student. Howdappa? You have exams by 2 o'clock. Definitely, guys. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮನಿ ಗೈಸ್ ಸೇಡ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಗೈಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ವಿ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ರೈಟ್, MBA ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ BCom ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ರೈಟ್, ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಾ? ಸೊ ಎಸ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಏನಂತೀರಾ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಲೋ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ತಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಝೆನ್ 3.0 ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ MBA MCA ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ MBA MCAಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್. ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಆಡಿ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 1 ನಿಮಿಷ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್ ನಾವು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yes, let's solve this now. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದನಾ? ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಇದು 115 BAC ಇವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. Okay, now let's start now. Kiri makade, just have a look here. Right, just have a look here. Babu, employee of a company in Bombay, provide the following information of his salary, income from assessment year ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇದು 25-26ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸೀಮ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 115 BAC ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, DNS ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ. 20% ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ತಗೋತೀನಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬೋನಸ್ 22,500. ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಂಚ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೈಫ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೆ, ಸ್ಪೌಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? CA ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
ಏನು BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ 1 year ಟೈಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈದರ್ ದ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್, ನೋಡಿ, ಆರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು RFA ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು HRA ಇದೆ. ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಮುಂಬೈ ಇದೆ, 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. House and allowance, yes, they are given 6,750 per month. He can hire a similar type of house, that is 7350. Okay, 3750. ಈಗ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಂದ್ರೆ, now suppose Mr. Babu approach you for your advice. What advice do you give him regarding the choosing the house and allowance and rent free out? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀವು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೂಫ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. 115 BSc ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬಾರಪ್ಪಲ್ಲ ಗುರುಗು, ಇದು CA ಇಂಟರ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಈಗ ಲಗು ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವಜ್ಜಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು 1 ತಾಸು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬೇಡ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಗು ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಚಲೋ ಬಾಬು, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಬು? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ solution, my dear student. ಸಾರಿ ಬಾಬು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಾಂಗ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತಿದೆ ಸಾಂಗ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಲೆ ಹೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. For the assessment year 2025, right? Chalo, particulars, amount and amount, big first ಏನಂತೆ? जाने की बात ना करो, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो. So suppose Babu approach you for your advice, what would your advice is given? Option ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲೆ, ಒಂದಿದೆ HRA ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೌಸ್ ಒಂದಿದೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಏನಿದೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ, when rent free house opted, okay na? First ಏನಪ್ಪ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 3,75,000. 3,75,000 मेरे लिए जब तक मेरी सांगलियां में दे. डियरनेस अलाउंस 75,000. बेगा बच्चों, डियरनेस अलाउंस 75 है. जाने की बात ना करो, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो. 75,000. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿಪ್ಪ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು CA ಇಂಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾಯಿತು. ಬೋನಸ್ ಎಸ್ 22,500.
22,500 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೌನ್ಸ್ 3,600. City compensatory allowance 3,600. ಲಂಚ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ಲಂಚ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 750 ಇದೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. $750 into 12, 9,600. Understood, my dear student? Reimbursement ಎಷ್ಟು 33,000. ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is taxable ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಹಾ, 33,000. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಲಸಲ್ಲಿದೆ. ಓರೆ ಪಿಯಾ, ಓರೆ ಪಿಯಾ, ಓರೆ ಪಿಯಾ. $5,18,000. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೋಹಿಣಿ, ಅಜ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್, ರಂಜಿತ್, ಸಹನಾ. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,18,100 ಬಿಫೋರ್ HRA ಮತ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇವಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪರ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್? EFG. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಹೌಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1. ಕೇಳಿ, ಈಗ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 15% ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ತಗೋತೀವ್ರಿ? ಬೇಗ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ಎಸ್, ಇದು ತಗೋತೇವಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಎಸ್, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಬೋನಸ್, ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೌನ್ಸ್, ಲಂಚ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೋತೇವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ. 3,75,000, 75,000, 22,500, 3,600, 9,000. ಇದಾಯಿತು 4,85,000. ಹೌದಾ? 4 ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 4,15,000 ಪ್ಲಸ್ 15%. ಇದಾಯಿತು 72,000. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಲಂಚ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ್ಯಾಟ್.
72,750 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಂಟು 15, ಸಾರಿ, ಓಕೆ 100 ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು. 4,85,100. ಓಕೆನಾ? ಇದು 72,650 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 72,650. ಡನ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ಲಸ್ 5,18,100 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5,90,865. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 50,000. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ $50,000, 5,40,865. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ನೀವು ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಈಗ ಅದೇ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಓರೇ ಪ್ರಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆನ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟೆಡ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ. 5,18,100. 5,18,100. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಮನಿ ಮಠ ಇದೆ. ಲಗು ಲಗು ಬರೆದ್ರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಗೈಸ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ರೈಟ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6,750 ಇದೆ ಪರ್ ಮಂತ್. ಹೌದಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 6,750 ಇಂಟು 12, ದಟ್ ಈಸ್ 81,000 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 81,000. Rent paid minus 10% salary. Understood? ಈಗ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೌ ಮಚ್ ರೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್? 3,750. Right? Rent paid 3,750 into 12, 45,000 less 10%. बुलाती है जगाती है. ಡನ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 10% ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು. HR ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎರಡು ತಗೋತೀವಿ.
4,50,000. 4,50,000 into 10%. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮೈನಸ್ 10% ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಲ್ ಆಯ್ತಿದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. 4,50,000 into 50%, 2,25,000. Okay na? So whichever is least, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಿದೆ? ನಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 81,000, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮೈನಸ್ 10% ಸ್ಯಾಲರಿ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 0, 0, 0. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ನಿಲ್. ಸೊ 81,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,18,100, 81,000. ಸೊ ಇದಾಗ್ತದೆ 5,99,000. ರೈಟ್? 5,99,100. ರಮೇಶ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ 15% ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಅದೈತಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಐತದ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು, HRE ಸಪರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡೌಟ್? ನೋ ಡೌಟ್? 115 BAC ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ under section 16, 50,000 income from salary. Hello, ಹಾನಪ್ಪ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೌದು ಮಗ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹೇಳಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಹಲೋ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. $5,49,100. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಹಾ ರೀ, ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಈಗ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮದು? ಹೌದಾ? BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿತಾ? BCA 5th ಸೆಮ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು 3rd ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನಿನ್ನೆ. ಹಾಂ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 6,000 ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಿಲೋ 100 ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 6 ಟೈಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, GK, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಡೈಲಿ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ 2 ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ 2 ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮದು.
ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಈಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 3 o'clock ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಮುಂಬೈ ಮಗ, ಮುಂಬೈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ಈಸ್ 15% ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಡಿಕೆ ಬಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 houses, ರೈಟ್? ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ 1, ಹೌಸ್ 2 ಇದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್, ರೆಂಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್. ರಿಪೇರ್ಸು ಇದೆ, ಇದು ಇದೆ, ರೈಟ್? ಏನಮ್ಮ, ಹಲೋ, ಹಾನಮ್ಮ. ನನಗೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ CA ಇಂಟರ್ದವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐತಿ. ಅವ್ರು 15-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರಲಿ ಹೇಳು? ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬಿಸಿದಾಗಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ನೋಡಿಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ, PGCET ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ BComದವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಭಾಳ. ನಾನು CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಫೀಸ್ ನನಗೆ. ಹಿಂಗಿದೆ ಸೀನ್. 250 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಮ್ಮ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಕಲಿಸ್ಲಿ? ಏನು MBAದವ್ರು ಕಲಿಸ್ಲಿ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದೀನಿ. ನಾನು ತಲೆ ಹೊಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ನೋಡಿ, LOP ಇದೆ, SOP ಇದೆ. SOP ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು? computation of gross annual value. Municipal value. Yesterday 1,50,000. Right? Fair rental value ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 1,20,000. whichever is higher. 1,50,000. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ದಾಗ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಇಂಟು 12, 1 lakh ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10,000 ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1,70,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ?
whichever is higher, 1,70,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೆಸ್ ರೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ 1 ಮಂತ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 1 ಮಂತ್ ಏನಿದೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರ 15,000 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ 1,70,000 ಮೈನಸ್ 15,000. ಇದಾಯಿತು 1,15,000, 55,000. ಇದರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಹೂನೋ ಪವನ 15% ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮುಂಬೈ. ಮುಂದೋಗ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರಿಗ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೋಹಿಣಿ, ಸಹನಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಸಹನಾ, ಅರ್ಜ್ರಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. computation of income from house property. Aaron बोल बेटा. पे कर, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी यूट्यूब में हूँ. I'll call you back. Income from house property for the assessment year 2025-26. Right? Particulars. Amount and amount. LOP, gross annual value 1,55,000 less ಏನಪ್ಪ? municipal tax. Municipal tax. What is municipal tax? 10% of municipal value, 15,000 ಇದೆ paid by owner ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. net annual value 1,40,000. Deduction under section 24. Standard deduction 30% of net annual value. 1,40,000 do 30%. 42,000. Right? Interest on loan. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ 5,000 ಇದೆ, ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ 7,000 ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ರಿಪೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ 5,000. For construction 7,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 12,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದಾಗ್ತದೆ 54,000. ಇದಾಗ್ತದೆ 54,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಸ್
Yes. Tell me, Madan. ಹೌದಾ, ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಎಂ ಬಿ ಎನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಐಫೋನ್ ಇದೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ 12:30 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? BCom ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ BComದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಆಯಿತು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಳಿಸಿ, ಅದು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಂ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಚ್ಚ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. 1,40,000 ಮೈನಸ್ 54,000 ಇದಾಗುತ್ತೆ 86,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ SOP ನೋಡಿ. ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಎಸ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, yes, interest on loan. What is interest on loan, my dear student? Yes, ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. 12,000 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ. ದಿನೇಶ್ವರಿ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡಮ್ಮ. ವೆನ್ ರಿಯೋ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಫಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. 3,000 repairs, construction, interest on loan for construction. क्रिश का गाना दिल ना दिया, फेमस ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವ. ದಿಲ್ ನಾ ಲಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂತ, ದಿಲ್ ನಾ ದಿಯಾ, ದಿಲ್ ನಾ ದಿಯಾ ತೋ ಬೋಲೋ ನಾ ಬೋಲೋ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂತ. ಗೈಸ್ ಸಾಕ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ SOP ಎಷ್ಟು? 7,000. Yes, this song I love like anything. को सताओ तो फिर आओ, रुलाओ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 86,000 minus 7,000. ದಿಲ್ ಪಾಗಲ್ ಬನೆ. ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪಾಗಲ್ ಬನೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Understood? जैसे
जले मुझको रुसना. Yes, income from salary ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Abija. ಹೌದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ. Sri Gangadhar, employee working in a private company, furnish the following house property ಇದೆ. Basic salary, dearness allowance, city compensatory allowance, education ಇದೆ, house rent allowance ಇದೆ, conveyance allowance ಇದೆ. He contribute 15% of salary, interest credited ಇದೆ. Company provide 2.6 CCR, paid professional tax. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MBA ಗೆ ಬಾರಪ್ಪ. MBA CA ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2025-26. particulars, amount and amount. Okay na? First in there, basic salary 50,000 ಇದೆ. $6 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸ್ 30,000 ಅಂತೆ. 30,000 into 12, 3,60,000. CCA 5,000 ಇದೆ. City compensatory allowance 5,000 into 12, 60,000. Understood? Next, education allowance. Yes, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 3 children 1,000 rupees ಇದೆ. Three into 1,000 into 12, 36,000 ಇದೆ. Right? Less exempt 2 into 100 into 12 ಇದೆ. 2,400. ಬಿಗ್ 36,000 minus 2,400 ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಯಿತು 33,600. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಇದ ಮಗ ಕೇಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೇಳ್ತಾನವ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿದಾಗ. ಈಗ ಆಡಿ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾಯ್ತು, ಇದು ಆಯ್ತು. ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲವನ್ಸ್ actual received. ಸಂತು ಮಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿ. 5,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲವನ್ಸ್ 5,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಇಂಟು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅದನ್ನ. 5,000 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. Exempted. What is exempted, sir? Least of the above.
ಆಕ್ಚುಯಲ್ HRA 60,000 ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ minus 10% of salary. How much he has rent paid? 10,000 per month ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ. ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ PGCTಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರುಣ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ನಂಬರ್ಗೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು. 10,000 into 12. Next 10% of salary. ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು 6 lakh, 3,60,000, 9,60,000. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. $1,20,000 minus 96,000. $24,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಗದಗದನವ ಗದಗದರೆ 40% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, 1 lakh ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 9,60,000 ತಗೋತೀನೀಗ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 24,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮನಿ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ತಲೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿದೆಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಇದ್ರಾಗ 24,000, ರೈಟ್. 60,000 minus 24,000, 36,000 ಆಗ್ತದೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. 2025ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ತಡಿ ಮಗ, 24ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೇನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ವೇನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ, ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಅದು. Next, contribution to RPF. Employer contribution 12% of the salary. ನೋಡಿ, ಇದು 15% ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12% ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 3% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 15 minus 12 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಾಯಿತು, 3% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ.
ರೈಟ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಿಲ್ಲ 6 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸ್ 50% ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ನಾವು. 50,000 ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಹಾಫ್ ತಗೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ 50% ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 15 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000 65,000 7,80,000 3% 23,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? बस इतना है तुम से कहना. क्लियर माय डियर स्टूडेंट? है तुम से कहना मैं रहूं या ना रहूं बाकी रहना. यस कल से जल्दी यूज आगते. So interest on RPF 15% ಅಂತೆ ನೋಡಿ 9.5 ಅಲ್ಲ. ಸೊ 15% ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ 9.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾರಿಶ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ತಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಪ ನಾನು ದೀಪ. I've taken that right? ಈಗ ಕೇಳಿ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 60,000 15% ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ 60,000 ಇದೆಯಲ್ಲ 15% ಇದ್ರೆ 5.5% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 22,000. ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Understood? Understood, my dear student? Clear ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ 2.4 cc ಅಂತೆ. ಬಿಗ್ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಲೋ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ ಇದೆ 2.4 cc. 2.4 cc ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ
2.4 CC ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ 2400 per month ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 2400 into 12. ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್. $900 into 12. बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏಯ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಿಡಿದಾನಪ್ಪ ಇವ. ದೀಪ್ಯಾ ಏನಮ್ಮ ನೀನು 50,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಹಾಫ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಯವ್ವಾ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಮನಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಯಾರ್ದಾರ. ಇದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಹಾಫ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 6 lakh plus 3,60,000 plus 60,000 33,600 36,000 plus 24,000 22,000 39,600. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗ್ತದೆ 11,007. ಯಾ ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50,000. प्रोफेशनल टैक्स. रंग देख के पानी दा, रंग देख के गई. लेस ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? Understood? Welcome. ಅದು 115 BAC ಇದ್ದಾಗಮ್ಮ. 115 BAC ಇದ್ದಾಗದು. BAC ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ದಾಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಚಲೋ ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಾಕಾ? ಏನು ಬೇಕಿದು? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅದಾವ ಆಪ್ದವರು. ಇದು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡ್ರಿಲೇ ಕೇಳಲೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ UK
1/3 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ 15 lakh ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು 1/3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50,000 5,000. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಧನೀಶ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ 50,000 50,000 ಬರ್ತೈತೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ 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 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ USA ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಲೇಟರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಬಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Understood? Income from house property in Iran deposited in bank there 60,000. First case taxable ಆಗುತ್ತೆ, taxable ಆಗಿಲ್ಲ. Salary in India taxable ಆಗುತ್ತೆ. Past untaxed income ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ. Compute the gross retail income if he is resident, not on resident. Yes. You can do this, right? Guys, ಸಾಕಲ್ಲ ಈಗ? I want to go with the 2 marks questions now fast ಆಗಿ. ಬೇಗ 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 ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಂಗೆ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೀಗ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 2 marks ಇದು. गल सुन लिया नादान दिल. What is assessment here? Fix. पक्का? Yes, पक्का ಕೇಳ್ತಾನವ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಹೋದ ಕತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? What is assessment? Expand, PAN and URPF. Give 2 examples of direct tax and indirect tax. Next, what is perquisites? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. हाँ बेटा, वो पे कर मेरे को, मैं ऐड करता हूं अभी, क्लास ले रहा मैं इनको भी, तो पे कर, मैं ऐड करता हूं बैच को भी 2 मिनट में. पे कर दे, मैं ऐड करता हूं, नथिंग टू वरी. यही नंबर को जीपे कर रहा है ना?
चलेगा चलेगा चलेगा. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. And who is specified employee? Okay na, who is specified employee? Done. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಟಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನವ. State any two professional income. Adu can write a short note on 5 marks. Short note on income, right? Agriculture income, previous year, gross total income, person. And the last question is 4 expenses which are disallowed in computing income from business. Ishaq sir, yes, state the provision of section 24. Idu kedanalla, right? हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ मैं ऐड करता हूँ अभी 5 मिनट्स में क्लास खत्म होता है, मैं ऐड करता हूँ 10-15 को. हाँ ओके ओके बाय. ಸಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗ ಬರ್ರಿ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ರಿ, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡವ್ವ ಇದನ್ನು, ಆಯ್ತು ನಾ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. I'll see you in the next class. Thank you. Like ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, MBA MCA ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ BCom ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PGCT ಆಗಿರ್ಬೋದು, CA ಇಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್. ಸಾರಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯೋ ಬಾಬಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ